হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু গ্রাফিক্স টাইম। বন্ধুরা, ফটোশপে আরও একটি ইন্টারেস্টিং টিউটোরিয়াল নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, আজকের এই টিউটোরিয়ালে দেখাবো কীভাবে ফটো স্লাইস এফেক্ট করবেন। একটি ছবিকে স্লাইস এফেক্ট করে কীভাবে একটি হরর টাইপের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করবেন, সেই টিপসগুলোই আজকের এই ভিডিওতে দেখাবো। সো একটু ধৈর্য নিয়ে ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন।